पीटीसी नेटवर्क के अज के एपीसोड के मुद्दा एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। आम तौर पर मुद्दे च असी ऑफकोर्स जिदा नाम है किसी न किसी इशू नूं लैके हाजिर होंगे हैं, पर अज दे मुद्दा दे विच तुहानूं जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, वो थोड़ी जी वक्री मिलेगी। जदों असी पिछले लंबे समय तो गलबात करते हैं कम्यूनिटी दे विच जाके ते एक इशू सिर्फ साडी गलबात तो ही नहीं, कई दहाकियां तो जिहड़ा उठ रहा वो है जनरेशन गैप का इशू और लोगों के अंदर इस फिक्र का इशू कि जी अगली पीढ़ी पता नहीं की कर रही है, या अगली पीढ़ी के नाल साडा डिसकनैक्ट बड़ा है, या सानू अगली पीढ़ी जिहड़ी आ जिहड़े इंडिया तो आके अमेरिका वास के ने मेहनत करके कमा रहे हैं, उन्होंने अगली पीढ़ी उन्होंने कुछ समझती नहीं है। पर मैनू लगता है कि ये हर केस दे विच जनरलाइज या सच नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े इत्थे जम्मे ने, जिन्होंने माँ बाप इंडिया तो आए सी और बहुत वधिया काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने लोगों को जान समझण की तुसीं कोशिश करते हो, उन्होंने किते काम नूं जानण की कोशिश करते हो, तो पता लगता है कि जिस हैरीटेज या जिस विरसे की तुसीं गल करते हो ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ नव द पोएट के नाम नाल मशहूर ने। नव, सब तो पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है जिहदे च तुसी डेजिग्नेट हुन्ने हो। बहुत रीसेंट जिहा ये वरतारा है जिहदे च साल 2 साल पहला तो लोग अपने आप नूं आर्टिस्ट ऑफ स्पोकन वर्ड भी कहने लग गए ने, कला पोएट ना कह के। इंडिया दे विच यूट्यूब दे उत्ते बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे शायर ने जिहड़े खुली कविता जिन्हों असीं कहंदे सी उदां दा काम कर रहे हैं। सो मैनूं ये लगता है कि ठीक है, एक्सप्रैशन तो देना ही है, चाहे उन्होंने तुसीं किसी तरह अपने आप नूं डेजिग्नेट करो तो वो जस्टिफाइड है, बट फिर भी तुसीं थोड़ा जिहा डिफाइन करोगे कि एक पोएट ते एक आर्टिस्ट ऑफ स्पोकन वर्ड्स की फर्क रहेगा? There's not too much of a difference. It's kind of just preference. It's also a lot of people who just write call themselves poets, but then spoken word involves performance a lot of the times, and being in front of a stage or an audience and using a lot of expressions. So that's kind of, poet is the general, and then spoken word artist is, you know, people who go and perform. Poet who performs also. Yeah. ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਰਾਈਟਿੰਗ? ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਇਟ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? More when I write and I focus on what I'm writing and the message, and then I translate it to my performance. So I'll rehearse and I'll figure out how I'm gonna emphasize different words or how I'm gonna say a specific line. So I kind of just write out what I'm thinking first, and then I get into how I'm gonna perform it for an audience. ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? Well, because he came here at the age of 19, nothing really to his name, you know, and just worked and made a life. And he's not wealthy. He doesn't have like a high paying job, but he survives off what he can, and he provides for my family. And that is what I consider a hero. So superhuman among humans actually. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕਰਾ ਪੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। We're all looking for a hero, someone to call a savior, one who has more strength and is so much braver to guide us through the darkness and lead us to the light, to show us the way and make us do what is right. But I don't look to men in tights to teach me good from bad. See, the superhero I look up to
Well, he is my dad, and he's no doctor or lawyer or any wealthy profession, just a hard-working man working for his family's protection, and he strives for perfection to put food on the table for us every single day and make sure he has money for the bills he has to pay, and teach my brothers and I to never stray away from the path that is righteous, virtuous, and true. When I'm lost in life, he's who I look to show the right thing for me to do. And I pray to God to become half the man he is. His whole life is devoted to his wife and his kids. Now, he may seem like a common man, but that's not how I feel. He's a true hero in life, without the cape or Batmobile. So put a lock and a seal, because it's a done deal, and there's nothing more real than the passion of this man. He puts his whole heart into doing everything he can to make our lives better and see us succeed, providing us with every tool we possibly need. Without him knowing, he's my biggest influence to take responsibility for your actions, no matter what the consequence, and to care for others with a heart so immense, and to do the best you can with whatever life presents. With all that he's done, he's never one to boast. The amazing person that he is what I love about him the most. And while he's not faster than a speeding bullet and super strength he's never had, there's no reason to look up for Superman, because he is my dad. तो बहुत खूबसूरत शब्दां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਗਿਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਹੁੰਦਾ ਆ Yeah, I do get it a lot. And it's something I want to work on. I have ideas for different poems and pieces I can write. But do you have a guilt about that? Yeah, that's okay. No, I don't. I feel personally that it's something I want to do and I'm working on, so I don't feel bad about it because I hope to eventually get to that point. Because ਤੁਹਾਡੀ mother language English ਹੈ, you're born here, yeah. So ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮ ਅਗੇਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਸੈਂਟ I'll just say the line, thank you, come again. हाँ, so उसे चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ I like to compare it to the movie Black Panther just came out, right? And everyone is most people are really excited and happy because it's for the first time in a long time. It's a almost all black cast, black director. I think the crew is a lot of people of color as well, and there's so much excitement about that. It's been winning so many awards, including Oscars. And it's broken box office records. And so in the same way that a lot of times that group, that community is viewed and shown, they have maybe they're gangsters or this, that, they have all these negative stereotypes. Indians have their own because, when the people that mostly saw them were the ones that had come here. Gas station worker. Yeah, they're working in the gas station. Shop, and they just came here, so they obviously have an accent. And that became a joke for people. But my dad, for instance, and all the other people who do come here, they work incredibly hard, and they don't have the time to discuss these things. They're focused on making a living and surviving, and they've worked hard so that our generation could do something more, could do something better. And so because I found this platform of doing poetry, I felt that it's my responsibility to bring awareness to different issues that affect me personally and my community. Talking about your generation, ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ
ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਬ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ FBI ਨੇ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਲਾਂਭਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦ ਹੋਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ? It's tough because there's different communities. For instance, I attend a lot of Sikh retreats and camps and conferences, and the people I meet there, the youth that I meet there, are so into Sikhi, into their culture, into being Punjabi, whatever they connect to. But those things aren't always seen, so it's hard. But there are plenty of organizations and people in my generation who are working hard to not only change the image that others have of us, but that our own generation and our community have of our people, because we are connected to our roots. negative nahi jinne kai vari portray ho jande hain. Yeah. Right. Yeah, some of us are really connected to our roots. I am learning Punjabi, but I know plenty of friends that speak it incredibly fluently, and some that visit India all the time and feel more connected there than they do to America. So it's just something that maybe isn't seen as much, so that's why people get the image that it doesn't exist. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਟਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਵ ਦਾ ਪੋਇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ, Facebook ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵ, ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆ ਬੰਬ ਲਾ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? So all of my poetry comes from my own experiences, but because I'm in the community, I get to hear other people's stories too. So the one about I was in 5th grade, and I think we were walking back to class from gym or recess, something like that. And this was in 2002, so it's 1 year after 9/11. And some other kid in my class just yelled, "Why don't you take that bomb off your head?" ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, yeah. And I didn't know how to respond because I'm a 10-year-old kid. I don't even really know what happened in 9/11 at that age. Everything's kind of crazy, and I obviously ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੇ ਤੇ and you didn't know how to respond. Yeah, and obviously I had nothing to do with the attack, so it's just really confusing to me because I'd never really experienced racial discrimination like that. People sometimes I guess have made fun of me when I was younger because I had long hair and said like I looked like a girl, but it wasn't anything serious. It was just kids teasing. But this was the first time I really experienced something because of my look, and that's followed me throughout middle school, high school. That kid actually would continue to harass me middle school and high school, and then
I had another incident in high school where I almost got in a fight because some kid told me to take the pillowcase off my head. And so there's always people, I've gotten comments. One time I was walking down the street, a guy drives by and says, "Go back to your effing country." I don't even know why he had to stop to talk to me. This is my country. Yeah, that's your reply. Yeah, that's my response. But I don't get... What confused me is I'm walking, he's driving, and he slows down to shout to me. Like it wasn't like we were near each other. Just, so people have this misunderstanding of who we are, what we're about, and what the star is about, and everything. And the time where it comes in the biggest is at airports, because I think it's changed somewhat now, but there's still reoccurring issues, but especially after 9/11 initially. So when you're in Taman, you're always ready for a random check. Yeah. So funny thing is, I a lot of the times don't wear my dastar when I go to the airport to just save myself the trouble, and that bothers me though, that I have to think about that. Do I want to wear dastar? Do I want to not? Do I just want to wear a bandana or a paksa? So शायद किसी वास्ते एयरपोर्ट ते जान लगे एक क्राइसिस नहीं होना कि मैं की पा के जा रहा हां ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ and that's like I always have to kind of think of what I'm saying in public too, you know, because if you say the words bomb or something like that and you're around other people, they don't know what you're talking about. They just might get worried. Even when you're on a plane, I've heard stories of people who they're just on the phone talking to their family and they're talking in their native tongue, could be like Arabic or something, and another passenger complains and they're just saying, you know, bye to their parents. Right, yeah. So you always have to be careful of what you're doing because people might just take it the wrong way. And then so at the airport, the funniest thing to me is when I go to the airport, I go through the scanner and then they stop me and sometimes they just pat me down, other times they go और न्यूयॉर्क ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ 에어ਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੀਪਲ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਦੇਅਰ, ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Actually, I get it, and I think because New York's so busy, but I get it more at New York than a small town in Louisiana. That's surprising. A lot of people think the South is more racist or stereotypically racist, but Louisiana, I guess because it's a small airport, I just go through no problem. But with New York, so they'll ask me. Or maybe you could be a novelty there. Maybe, yeah, maybe they're really nice down in the South. Honestly, the Southern hospitality, it's true in my experience, because I've been to Texas, Louisiana, Tennessee, so I've been around the South a bit. So when I go to the airport though, they'll say something like so do you want me to pat your head down or do you want to do it? At least they are courteous enough to ask that. But it's so weird to me. It's uncomfortable. Why would I pat? It doesn't make sense to me how ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਦੱਸੂਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। Yeah, so I always, and I make a joke about that on stage when I perform, just to get people a bit more comfortable and show them the ridiculousness of the treatment, because it's not something they have to think about or ever experience, so they're not aware. You know, most people in my experience just don't know. They're not intentionally ignorant or trying to be rude, they just don't know. So confusion ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਊਥਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰਮੈਸਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? No one's outright said it to me. That's a good news. Yeah, that's a positive news. And that's the weird thing is when I travel, because I go to the city a lot for performances and things like that, and I can see that people are uncomfortable. They don't say anything, but you can see like they look at me and they keep their distance. I've seen when I'm walking down the street a mom pull her child closer to her as I'm walking by. So there are a lot of things like that people aren't aware of or don't notice because it has no effect on them. But when you know there's people that might be uncomfortable, you're even more aware of what could happen or what people are doing and how they're reacting. Like this one time I was on a packed train. There's a seat next to me though, so
So we get to the next stop, and people come in. They look in my cart to see for open seats, and then they just stand there instead of taking a seat next to me. And I could be wrong, and I could just be assuming that they didn't want to sit next to me, but they look for a seat. ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ coincidence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. They will ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ seat ਵਾਸਤੇ, so it's just, why didn't they sit? ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਵਿਦ ਮੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਦੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ 180ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ. Am I something different, or am I just like you? Would it be any better if my turban were see-through so you could see what's underneath and be completely sure there's no threat to your lies, make you feel more secure? What can I do to make this process a breeze? Maybe I should change myself to put you more at ease. Or maybe you should stop looking at me like I'm some kind of disease. I beg of you, please, learn about our faith. We believe in peace and love, not in spreading the hate. And this isn't a game. It's not something I will change. Yet you feel no shame when you make me feel ashamed. Each time I go to the airport and get pulled to the side for this random search. That's really because of this turban that's tied on top of my head. Now I don't feel any pride. Because justice has died the second you stop me from taking that ride. Being patient, I've tried and I've kept it inside, but I can't tell myself these lies. I can't tell myself that things will be okay, that my fears and worries will soon be put away, and that this won't happen again another day when there was no reason for in the first place for this price I must pay, this time I must waste, or this harassment I must face. Because you target a whole race when it was only just a few. We have our rights, yet there's nothing we can do. So we step in a box and let you check our shoes to make sure there's no chemicals or even a fuse, because we can't refuse being held back at the gate. Now, I'm not a terrorist, but I'm going to blow up from the anger you create and the embarrassment I feel because you discriminate. I can't stand back and wait for things to be different and hope that eventually we'll get better treatment instead of sitting on the side waiting for you to realize that we are clear. See, the security is so insecure. They're controlled by their fear. You feel insecure. Well, what about us? If we're all human beings, how come we are treated as such? Why do we have to pray that our trip home will happen without a fuss, that we won't be stopped and forced to be checked, scrutinized and examined like some lab project? And your assumptions are incorrect, so there's no need to inspect every single one of us that looks like Bin Laden. In case you haven't realized yet, we already got him. Now don't get me wrong, I know there are more, but that still doesn't give you the right to make us feel insecure. The airport insecurity, ladies and gentlemen. बहुत सारे सवाल हाले बाकी ने और नव साडे नाल मौजूद ने. ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਰੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਤੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ. I'll do the first verse. Yeah, please. So, she was a little baby girl, just learned to open her eyes, yet what she saw in front of her came as such a surprise. Because every single day, every night, every time, she'd be walking down the street, men would drop her a line. She was only 13 and they'd drop her a line. She was happily married, still they'd drop her a line. She had already said no, but they'd drop her a line. They would drop her a line and said they'd drop her a line. And no matter what she said, it was a yes in their mind.